Okay, let's start meditation. 이제 명상을 시작하겠습니다. Simply know that your body is sitting here and breathing. 단순히 이 몸이 여기 앉아서 호흡하고 있다는 것을 알고만 계시면 됩니다. No concentration, just know as it is. 집중하지 마시고 그저 있는 그대로 알고 계세요. Just come back to now and here. 그래서 이제 현재 여기로 돌아오시면 됩니다. No matter what kind of level of clarity that we are experiencing, that's fine. 그래서 어느 수준의 이제 명확함을 우리가 경험하든지 간에 그것은 괜찮습니다. If you are knowing clearly, just know that it is clear. If you are knowing not that clear, just know as it is. 그래서 당신이 명확하게 알고 있다면 명확하게 알고 있구나라고 알고 있고 그리고 그렇지 않다 하더라도 그저 알고 계시면 됩니다. Because what we are training to know is to know the truth, the reality. 그래서 우리가 알려고 하는 것은 이제 현실을, 진실을 아는 것입니다. The reality has no difference in good or bad. 현실은 이제 좋고 싫은 차이가 없습니다. Just let the body sitting here and breathe itself. 그래서 몸이 여기 앉아서 호흡하도록 놔두세요. And you are not to take part in the process of breathing. 그리고 당신은 호흡의 과정에서 참여하시면 안 됩니다. Just try to let the body breathe itself. 그래서 몸이 스스로 호흡하도록 놔두세요. To free your breathing from your control. 그래서 당신의 통제로부터 호흡을 자유롭게 해주세요. And you can keep some curiosity in investigating how the body breathes itself. 그리고 당신은 이제 몸이 어떻게 호흡하는지에 탐구를 할 수 있습니다. How is it different from the usual way that we breathe? 이것이 이제 우리가 평상시에 호흡하는 것과 다른가요? Then you will know the real message from the body. 그렇게 되면 몸에서 오는 진짜 신호를 알 수 있습니다. No matter what way of breathing it is undergoing, that's fine. 그래서 우리가 무엇을 호흡하든지 간에 이것은 계속 지속되고 있습니다. No matter how busy the mind is, that's fine.
그래서 마음이 얼마나 바쁘든지 간에 그것은 괜찮습니다. Whatever comes to you, just accept it. 그래서 당신에게서 오는 것이 무엇이든지 간에 그저 수용하세요. No resistance and no attachment. 저항하지도 마시고 집착하지도 마세요. Keep your knowing open, embracing and non-attaching. 당신의 알을 열어놓고 수용적이고 집착하지 않도록 하세요. Everything can come and everything can go. 모든 것은 올 수 있고 모든 것은 갈 수도 있습니다. You are just a humble knower. 당신은 그저 겸손히 알아차리는 자입니다. Just let the body breathe in the way it likes. 마치 이제 몸이 자기가 원하는 방식으로 호흡하듯이 And if your mind can keep non-disturbing, then the body will relax itself. 그래서 마음이 이제 관여하지 않는다면 몸은 스스로 이완할 것입니다. Just be as humble as you can. 그래서 당신이 할 수 있는 만큼 겸손해지세요. The body is breathing, and this is just like the wind in the nature. 몸은 호흡하고 있습니다. 그리고 이것은 자연이 부는 바람과 똑같습니다. When we are looking at the nature, we be humble and appreciating. 우리가 So take the same attitude to your breathing. 우리가 자연을 볼 때 우리는 겸손해지고 존중하게 됩니다. 그래서 당신의 호흡에 대해서도 똑같은 태도로 대하세요. And let the body settle down itself in the pace of breathing. 그리고 호흡의 박자에 의해서 몸이 가라앉도록 하세요. Just keep yourself humble and wait. 그래서 당신 스스로를 겸손하게 유지하시고 기다리세요. Simply keep your body still in breathing. Then it will settle down itself. 단순히 당신의 몸을 호흡 속에서
고요하게 가지고 계시면 이것은 가라앉을 것입니다. This is the easiest part of us to relax. 이것은 이제 우리가 가지고 있는 모든 것들 중에 가장 이완하기 쉽습니다. Don't disturb your body. That means don't try to move, even just the fingertip of it. 몸에 개입하지 않는다는 것은 움직이지 않는다는 것입니다. 손가락도 까딱하면 안 됩니다. Let it breathe freely and relax freely. 이것이 자유롭게 호흡하도록 놔두시고 자유롭게 이완하도록 놔두세요. And keep your mind knowing and not disturbing. 당신의 마음을 알고 있게 만드시고 관여하지 않게 하세요. When your body posture settles down, then we can pay attention to the head area. 당신의 자세가 가라앉게 되면 이제 우리는 머리 쪽에 주의를 기울일 수 있습니다. Just leave the body sitting here and breathe itself. 그래서 여기 앉아 있는 몸을 그냥 놔두시고 호흡하게 놔두세요. Relax your eyes and relax your brain. 당신의 눈을 이완하시고 그리고 뇌도 이완해 주세요. Let your breathing be the background. 당신의 호흡이 배경이 되도록 하세요. And your mind is the all-embracing space. 그리고 당신의 마음이 이제 모든 것을 수용하는 공간이 됩니다. Let the brain take a rest in the breathing. 그래서 호흡 속에서 뇌가 쉴 수 있도록 해주세요. Just tell it. You can take a sleep here. 그래서 여기서 잘 수 있다고 이거에게 얘기를 해주세요. It's fine to completely relax yourself and sleep. 그래서 당신 스스로를 완전히 이완하고 자는 것도 괜찮습니다. Sleep in the rhythm of breathing. 호흡을 박자 위에서 잠을 주무세요. Sleep in the embracing of the knowing. 그래서 아는 것이 수용하는 것 속에서 잠을 자세요. When it relaxes, then sometimes there are thoughts released, or sometimes tiredness released. 이것이 이완하게 되면 어떨 때는 생각이 풀어지고 그리고 피곤함이 이제 풀어지게 됩니다. Accept them
They are not your enemies. 그것을 수용하세요. 그것들은 당신의 적이 아닙니다. And keep yourself open. Keep the mind open. Then it will come and it will go without any disturbance. 당신의 스스로를 열어놓으시고 마음을 열어놓으시면 이것은 어떤 관여하지 않으면서 왔다가 갈 것입니다. It's completely fine to have thoughts, and it is fine to be tired. 이것은 생각을 가지는 것은 괜찮습니다. 그리고 피곤한 것도 괜찮습니다. Just let it relax and take a rest. 그저 이것이 이완하고 쉴 수 있도록 해주세요. The breathing is flowing freely. 호흡은 자유롭게 흐르고 있습니다. And the brain is taking a rest. 그리고 뇌는 쉬고 있습니다. Just keep your awareness gentle and soft. 당신의 알아차림을 부드럽고 친절하게 하세요. Just like a mother taking care of the sleeping baby. 마치 자고 있는 아기를 돌보는 어머니처럼. The brain is your baby now. 그리고 당신의 뇌는 이제 당신이 가장 좋아하는 것입니다. Just let the brain relax deeper and deeper. 그래서 뇌가 점점 깊게 이완하도록 해주세요. Let it sleep deeper and deeper. 이것이 점점 더 깊게 잘 수 있도록 해주세요.
So your friendly attitude to the sleep of the brain. 자고 있는 뇌에게 당신의 친근한 태도를 보여주세요. The deeper you can relax the brain, then the clearer your mind will be. 당신이 뇌를 더 깊게 이완할수록 마음은 더 명확해집니다. The deeper you can sleep, then the better you will be recharged. 더 깊이 잘수록 이것은 더 많이 재충전됩니다. Sometimes the tiredness of the brain are very deep inside. 어떤 때는 뇌의 피곤함이 굉장히 깊게 안에 들어있기도 합니다. You can intentionally penetrate into the deeper layers of the brain. 당신은 뇌의 더 깊은 층위로 의도적으로 들어갈 수 있습니다. And let it relax. 그리고 이것을 이완시킬 수 있습니다. Let it relax in the gentle and soft awareness. 이것이 부드럽고 친절한 알아차림에 의해서 이것이 이완하도록 하세요. With the rhythm of breathing. 호흡의 박자에 의해서.
welcome and encourage your brain to relax and take rest. 당신의 뇌를 환영하시고 이것이 쉴 수 있도록 격려해 주세요. You'll find that there are deep layered tightness in our brain and it refuses to relax. 당신은 이제 깊은 층위에 뇌가 피곤함이 있고 그것이 이완되지 않으려고 한다는 것을 알 수 있습니다. This is because our daily behavior, our daily practice of agitation 그것은 우리의 이제 매일 하게 되는 들뜸에 있습니다. we are always try to utilize the brain. 우리는 항상 뇌를 사용하고 싶어 합니다. So it is kept active all the time. And this is agitation. 그래서 이것은 항상 활동하고 있고 이것이 들뜸입니다. And practicing relaxation is going to the opposite direction. 그리고 뇌를 이완을 수행하는 것은 이제 반대 방향으로 가는 것입니다. And you need to guide yourself to relax deeper. 그 당신은 스스로를 인도해서 더 깊게 이완하도록 해야 됩니다. By doing this, we are releasing the deep layered agitation in the brain. 이렇게 함으로써 우리는 깊은 층위의 들뜸, 뇌에 있는 그런 들뜸을 이완하는 것입니다. Let the breathing accompany you during the process. 그래서 호흡이 그 과정 속에서 당신과 함께 할 수 있도록 해주세요. This is the antidote to agitation and tiredness of the brain. 그것은 이제 들뜸과 뇌의 피로함에 대한 해독제입니다. We need this because we are exhausting the brain in our daily life too much. 우리는 평상시에 우리 뇌를 너무 혹사시키기 때문에 우리는 이것이 필요합니다. And when you feel the brain become recharged, then you can gradually let go the help to the brain. 당신이 이제 뇌가 점점 이제 재충전되는 것을 느낀다면 당신은 점진적으로 뇌를 도우는 걸 멈출 수 있습니다. With such deep relaxation, the agitation is pacified.
그리고 그런 깊은 어떤 이완을 통해 그런 들뜸은 이제 평화로워집니다. If you still feel there are some tiredness in the brain, then you can stay here. 당신이 아직도 그 뇌에 피로감이 있다고 느낀다면 여기에 머무시면 됩니다. Let the brain take a rest. 뇌가 쉴 수 있도록 해주세요. And simply by doing this, it is very good for health. 그리고 이것을 하면은 이건 건강에 굉장히 좋습니다. It is a very good rebalancing of our city lives. 이것은 우리의 도시적인 삶을 다시 균형 잡히게 만들어주는 아주 좋은 방법입니다. Now keep your mind open and non-attaching. 그래서 이제 당신의 마음을 열어놓고 집착하지 않게 놔두세요. It is this spaciousness, embracing everything. 이 공간감이 모든 것을 수용하는 것입니다. Including the sleeping brain and also the breathing. 자고 있는 뇌도 그렇고 호흡도 그렇습니다. Everything is happening in your mind. 모든 것은 당신의 마음속에서 일어납니다. When your brain becomes clearer and brighter, and then you can let go and come to the next stage. 당신의 뇌가 맑고 밝아지실 때 당신은 다음 단계로 가시면 됩니다. Pay attention to the center of the chest. 가슴 중간에 주의를 기울이세요. Your mind is the spaciousness embracing the heart chakra. 당신의 마음은 가슴 차크라를 포용하는 그 공간감입니다. And the breathing is the natural rhythm of the space. 그리고 호흡은 그 공간의 자연스러운 리듬입니다. Let the heart chakra relax and completely open in such space. 그런 공간에서 가슴 차크라가 이완하고 완전히 열릴 수 있도록 해주세요. It is a gentle and soft space. 이것은 부드럽고 친절한 공간입니다. It is full of friendliness and peace and harmony. 이것은 친근함과 평화로움 그리고 조화로움으로 가득 차 있습니다.
So your heart chakra simply need to open and receive such friendliness. 그래서 당신의 가슴 차크라는 단순히 열려서 그런 친근함을 수용하면 됩니다. You can relax deeply in such space. 이것은 그런 공간 속에서 깊게 이완할 수 있습니다. All kinds of emotional release is fine. 모든 종류의 정서적인 표출은 괜찮습니다. It is fine to have some emotional rebounds in this space. 이 공간에서 어떤 정서적인 재충전 혹은 재발은 괜찮습니다. Your mind accepts and allows everything. 당신의 마음은 수용하고 모든 것을 허용합니다. Just know and let go. 알고 놓아버리세요. Keep it open and non-attaching. 이것을 열어놓고 집착하지 마세요. Tell your heart chakra it is fine to relax here. 당신의 가슴 차크라에게 여기서 이완해도 된다고 얘기해 주세요. You can take a deep rest here. 그래서 여기서 깊은 쉼을 쉴 수 있도록 해주세요. Let the breathing be your companion. 그래서 호흡이 당신의 친구가 될 수 있도록 해주세요. And may you be peaceful and harmonious. 그 당신이 평화롭고 조화로울 수 있도록 해주세요.
let your heart chakra completely relax into peace and harmony. 당신의 가슴 차크라가 평화로움과 조화로움 속으로 완전히 이 안에 들어가도록 하세요. Sometimes there are some deep layered tiredness in heart chakra too. 어떨 때는 가슴 차크라에도 깊은 피곤함이 있을 수 있습니다. This is because of emotional exhaustion. 이것은 이제 정서적인 고갈 때문입니다. The heart chakra is usually occupied by negative emotions. 보통 가슴 차크라는 부정적인 감정이 상주하고 있습니다. And this exhausts its energy. 그리고 이것의 에너지를 완전히 소진시켜 버립니다. Through relaxation of the heart chakra, and it will recover from such exhaustion. 그래서 가슴 차크라를 이완함으로써 우리는 그러한 고갈로부터 회복합니다. And you feel the arise of positive energy in the heart. 그리고 당신은 이제 가슴에서 긍정적인 에너지가 올라오는 것을 느낄 것입니다. Such positive energy is called love or metta. 그런 긍정적 에너지는 사랑 혹은 자비를 의미합니다. It is a feeling of peace and harmony. 이것은 평화로움과 조화로움의 느낌입니다. It is boundless. 이것은 한계가 없습니다. It is soft. 이것은 생각들입니다. And it is willing to give. 그리고 이것은 주기에 준비되었습니다. This is what our heart chakra needs. 이것이 우리 가슴 차크라가 필요한 것입니다. And this is its healthy state, normal state. 그리고 이것이 이것의 건강한 상태고 그 정상적인 상태입니다. So except resting your brain, we also need to rest our heart chakra. 그래서 뇌를 이완하는 것 말고도 우리는 가슴 차크라를 이완하기도 해야 됩니다. And this is to rebalance our body and mind. 이것은 우리의 몸과 마음을 다시 균형 잡게 만드는 것이기 위한 것. And we will keep ourselves healthy and happy. 그러면 우리는 우리 스스로를 건강하고 행복하게 유지할 수 있습니다. Because it reduces
the five hindrances. 이것은 이제 5장에 줄여줍니다. When the mind is veiled by the five hindrances, it is not happy. 마음이 이제 5장에 때문에 움직인다면 이것은 행복하지 않습니다. If we live in this way, then our life will never be a happy life. 우리가 이렇게 산다면 우리의 삶은 절대 행복한 삶이 되지 않습니다. Even you want to be mindful, but you can't do it. 당신이 알아차리고 싶어도 그렇게 할 수 없습니다. This is the danger of the five hindrances. 그것이 5장의 위험입니다. And when the heart chakra becomes stable, then we can also let go. 차크라가 안정이 되면 우리는 또 놓아버릴 수 있습니다. Now we can completely let go, taking care of this body and mind, and just keep your awareness open. 그래서 우리는 이제 완전히 이 몸과 마음을 돌보는 것을 놓아버리고 taking care of this body and mind and Keep your awareness open. 그리고 당신의 주의력을 열어둘 수 있습니다. It is open and non-attaching. 이것은 열려 있고 집착하지 않습니다. The breathing is naturally flowing here. 호흡은 자연스럽게 여기서 흐릅니다. It is a completely open space. Everything can come, everything can go. 그것은 완전히 열려 있는 공간입니다. 모든 것이 올 수 있고 모든 것이 갈 수 있습니다. When our mind doesn't attach, then it is relaxed and open. 우리의 마음이 집착하지 않는다면 이것은 이완돼 있고 열려 있습니다. Any kinds of attachment is a contraction of mind. 모든 종류의 집착은 이제 마음의 긴장입니다. And once your mind contracts, then it is no longer open. 그리고 마음이 수축하게 되면 이것은 더 이상 열려 있지 않습니다. In everyday life, our mind is always contracted. 매일매일 우리의 마음은 항상 수축합니다. That's why our awareness is so limited.
그것 때문에 우리의 알아차림이 굉장히 한정되어 있습니다. and so valuable. And so, It's fragile, 그리고 이것은 굉장히 취약합니다. easily distracted. 이것은 쉽게 산만해집니다. Actually, just like the brain and the heart chakra, it also needs to take a rest. 그래서 뇌와 이제 가슴 차크라와 마찬가지로 이것도 쉬어야 됩니다. To rest from the never-ending attachments. 끝이 없는 집착으로부터 쉬어야 됩니다. The fundamental attachment is attachment to ego. 그 궁극적인 집착은 자아에 대한 집착입니다. Self-identity is an attachment. It's a contraction of mind. 자아감은 이제 이것은 마음의 수축이고 이것은 집착입니다. So now try to free your mind from all these attachments. 그래서 당신의 마음을 이런 모든 집착으로부터 자유롭게 해보세요. You have no identity. You have no boundary. 당신은 자아가 없고 당신은 한계가 없습니다. You are nowhere. 당신은 어디에도 없습니다. There is just such open and non-attaching awareness. 그래서 그런 열려있고 집착하지 않는 알아차림이 있습니다. But it is not you. 하지만 이것은 당신이 아닙니다. Okay, time's up for today. When we open our eyes and moving our bodies, try to keep our awareness
우리가 눈을 뜨고 몸을 움직이더라도 우리의 알아차림을 유지하려고 해보세요. Keep the awareness just like when we are meditating. 우리가 명상을 할 때처럼 알아차림을 유지해보세요. It is the emptiness, it is the spaciousness of the background of the universe. 이것은 이제 공한 느낌이 있고 그 우주의 배경에 있습니다. It is everywhere. Everything is inside the mind. 이것은 모든 곳에 있습니다. 모든 것이 마음 속에 있습니다. Look at your room and listen to the voice. Feel your body sensations. Know your thoughts. All these are in the mind. 몸의 느낌을 느끼시고 그 생각을 알고 계시고 당신의 방을 보세요. 이 모든 것들은 다 마음에 있습니다. The mind embraces the universe. 마음은 이제 그 우주를 수용합니다. So we do not need to protect the mind. 그래서 우리는 마음을 보호할 필요가 없습니다. All the phenomena are the phenomena of mind. 모든 현상은 마음의 현상입니다. If we don't have self-identity, then the mind has no limitation. 그러니까 자아 이미지가 없다면 그 마음은 한계가 없습니다. No boundary. 어떤 경계도 없습니다. And we have nothing to defend. 보호해야 될 것이 아무것도 없습니다. Try to bring such awareness into our daily life. 그래서 그런 이제 우리의 일상생활에 가져가도록 하세요. We can use the breathing as the base, as the century for our mindfulness. 우리는 이제 호흡을 이제 우리의 알아차림의 중심으로 놔둘 수 있습니다. It is not a limitation of our mind. 그래서 우리 마음의 한계가 아닙니다. As I said, just let your breathing be the background. 말씀드렸듯이 당신의 호흡이 배경이 되도록 하세요. Or as a measurement for your present knowing. 이제 당신의 현재 알아차림의 어떤 척도로 삼으세요. You can stay with your breathing and open to the world. 당신은 당신의 호흡과 함께 해도 되고 세상에 열려 있으면 됩니다. When we are living our daily life, just live in this way. 우리가 일상생활 할 때 이런 방식을 사시면 됩니다. It doesn't matter whether your body is still or moving. 이건 당신의 몸이 가만히 있거나 움직이거나에 구애받지 않습니다. And not even the thoughts. 생각도 마찬가지입니다. Don't think that the thoughts are your enemy. 그래서 당신의 생각들이 당신의 적이라고 생각하지 마세요. They are nothing different from what you are looking at, what you are listening to. They are just sensual objects. 이것은 당신이 보거나 듣고 하는 그런 감각적인 대상에 불과합니다. And your brain is the sense organ to the thoughts. 당신은 이제 생각들에 대한 이제 감각기관은 뇌입니다. And all these thoughts are part of you. 모든 생각은 당신의 일부입니다. They are happening in the mind. 그것들은 마음에서 일어납니다.
So if we can maintain such mindfulness, open mindfulness, we don't need to close eyes. 그래서 우리가 그런 열려있는 알아차림을 할 수 있다면 우리는 눈을 감을 필요가 없습니다. It is also a very good practice after our meditation to practice in such more normal way. 그리고 이것은 이제 명상 후에 그런 정상적인 방식으로 수행하는 것은 굉장히 좋은 것입니다. So as to bridge our daily life and meditative life. 그래서 이제 그런 명상을 하는 삶과 일상생활의 이제 그 경계를 깨기 위해서입니다. When sometimes there are strong sensations in this body, like the pain in the body or the tiredness in the brain, just embrace it. 그리고 이제 몸에는 가끔 강력한 이제 감각이 오는데 몸의 고통이라든가 뇌의 피로감이 있습니다. Don't think that you are the victim of the pain or of the thoughts of the tiredness. 당신이 그런 이제 피로감, 생각 그리고 고통을 이제 피해자라고 생각하지 마세요. Once we define ourselves as a victim, then we are the victim. 우리가 이제 피해자로 스스로를 생각하게 되면 우리는 피해자가 됩니다. But when we can observe with such open awareness, then we will find that actually all these pain, all these thoughts, all these feelings of suffering, or feelings of tiredness are inside the mind. 하지만 우리가 관점을 바꾸면 이 모든 고통과 피곤함은 이제 마음 안에 있다는 것을 알게 됩니다. They are part of your mind. 그것 당신의 마음의 일부입니다. But your mind is much better than this. 하지만 당신의 마음은 그것보다 훨씬 더 좋습니다. It is a boundless space. 이것은 이제 한이 없는 공간입니다. So if we observe in this way, then our mind is released from the limitation of self-identity. 우리가 이렇게 관찰한다면 우리 마음은 자아 개념으로부터 자유로워집니다. You can completely be open to the world. 당신은 완전히 이제 세상에게 열려 있을 수 있습니다. Open to your senses. 당신의 감각에 열려 있을 수 있습니다. All the six senses are parts of the body. 모든 이제 6가지 감각기관은 몸의 일부입니다. Actually, what we perceive as such physical body is just a container of the six senses. 그래서 우리가 신체적인 몸이라고 생각하는 것은 그런 감각기관의 통에 불과합니다. The first reason for the existence of body is to contain such all these sense organs. 그래서 몸의 존재의 이제 가장 첫 번째 이유는 그 모든 감각기관을 가지고 있으려는 것입니다. It was born because of sensual craving. 이것은 감각적인 욕망 때문에 태어납니다. The mind wants to have the sensual experience, so that's why the body exists. 마음은 이제 그런 감각적인 경험에서 몸이 있습니다. The mind wants to experience through the senses. 마음은 So 이제 that the body was born. 마음은 이제 감각을 통해서 경험을 하고 싶기 때문에 몸이 태어납니다. That's why we are living in such physical form because of our sensual craving.
우리의 감각적 욕망 때문에 우리는 그런 물질적인 어떤 신체적인 형상을 띠고 살아갑니다. Uh, our sensual cravings are coarser than the devas and the angels. And that's why our body is coarser than them. 우리의 이제 감각적 욕망은 이제 뭐 천신이나 그런 사람들보다 더 거칩니다. 그래서 우리 몸이 더 거칠게 됩니다. Because we enjoy coarse sensual experiences. 왜냐하면 우리는 거친 즐거움을 즐기기 때문입니다. But for the devas, they enjoy much refined sensual experiences. 하지만 천신들은 훨씬 더 이제 섬세한 감각적 경험들을 즐깁니다. That's why their body is much more refined than us. 그게 이제 그들의 이제 몸이 우리보다 훨씬 더 섬세한 이유입니다. And for the even higher devas, some are not interested in the senses. 그리고 더 높은 수준의 천신들은 이제 감각에 관심이 없습니다. These are the Brahmas. 이것들은 브라마 뭐지? The Brahmas the Brahmas world is beyond the sensual realm. 이것은 이제 욕계의 천신이 아닙니다. Because they don't have sensual cravings, but they still have the cravings to exist. 그들은 이제 감각적인 욕망은 없지만 이제 존재하고자 하는 욕망은 있습니다. So they still have a physical form. 그리고 그들은 아직도 이제 물질적인 형태가 있습니다. The form of 4 elements. They still have such form. 네 가지의 이제 형태가 있습니다. 그런 형태를 아직도 가지고 있습니다. Because they still have the craving to have a body. 왜냐하면 그들은 아직도 몸을 가지고 싶은 욕구가 있기 때문입니다. But for those even higher realm in the Arupa Loka, these devas, they don't have the want to have a physical form. 그래서 무색계 천신들은 이제 그 물질적인 어떤 가지고 싶어하지 않습니다. But they still have the craving to have a mind. 하지만 그들은 아직도 마음을 가지고 싶어하는 욕망이 있습니다. They identify the mind as the space, as the infinite consciousness, as nothingness. 그들은 이제 마음을 공간 혹은 끝없는 이제 의식 그리고 infinite consciousness and Nothingness. 공이라고 생각합니다. Depend on the different levels of them. 그들을 이제 다양한 이제 단계에 따라 다릅니다. But they still have such craving of not to be. 하지만 그들은 아직도 이제 존재하지 않는 것에 대한 욕망이 있습니다. Or the craving to no form. 혹은 이제 그 어떤 물질적 형상도 없는 욕망을 가지고 있습니다. That's why they are still in the reincarnation. 그래서 그들이 아직도 윤회를 합니다. But if we can let go all these cravings, then we can be liberated. 그래서 우리가 이런 욕망들이 없어지면 우리는 자유로워집니다. No cravings to the sensual experiences, no craving to the form of being, and no craving to the form of non-being. 그래서 감각적인 경험에 대한 욕망이 없고, 존재에 대한 욕망이 없고, 그리고 존재하지 않는 것에 대한 욕망이 없습니다. When the mind sees the danger of
cravings, then it can let go. 마음이 이제 욕망의 위험성을 알게 되면 이것을 놓아버리게 됩니다. All cravings, no matter what kind of cravings, how coarse or how refined it is leading to attachment. 어떤 종류의 욕망이라도 하더라도 거칠든 미세하든 이것은 집착으로 이어집니다. Attachment is the contraction of mind. 집착은 이제 마음의 수축입니다. It is the self-identity of the mind, a limitation of mind. 그것은 이제 마음의 다 개념이고 이것은 마음의 한계입니다. And it is suffering. 이것은 고통입니다. That's why the Buddha said, Panchupathana Khandha Dukkha, and all the 5 khandhas as a result of attachment is suffering. 그래서 부처님이 이제 집착의 결과로 인해 얻어진 오는 고통이라고 하셨습니다. The core meaning of suffering is attachment. 그래서 이제 고통의 이제 가장 중심적인 의미는 집착입니다. Once the mind starts to attach to no matter what, it is suffered. 마음이 이제 어떤 것에 무엇이든지 간에 집착하기 시작하면 이것은 고통받습니다. When we attach to sensual cravings, then we will have a physical body with all the sense organs. 우리가 이제 감각적 즐거움에 집착하기 시작하면 우리는 모든 감각 기능을 가지고 있는 몸이 생깁니다. When we have the craving to be, then we have the form of being. 우리가 존재하고 싶은 욕망이 있으면 존재의 형상입니다. If we have the craving not to be, then we will have with the no form being, the form of not being. For example, space, consciousness, nothingness. These are the mental body of such being. 그리고 우리가 존재하지 않는 것을 원한다면 이제 공간, 마음, 그리고 그 consciousness. 의식 그리고 이제 텅 빈 이런 것들이 생기게 됩니다. So these are still in the 5 khandhas. 이것들은 아직도 5분에 있습니다. They still have the attachment to the 5 khandhas. 그것들은 아직도 5분에 대해서 집착하고 있습니다. So the only way out is to end all kinds of cravings. 그래서 유일하게 나가는 방법은 이제 5가지 욕망에 대해서 놓아버리는 것입니다. And the way to achieve such state is precepts, samadhi, and wisdom. 그리고 그런 이제 상태를 도달하는 방법은 개정의입니다. To see the danger of cravings. 그래서 욕망의 위험성을 보는 것입니다. To feel the suffering of cravings. 욕망의 고통을 보는 것입니다. Only then the mind can let go. 그러고 나서야만이 마음을 놓을 수 있습니다. Okay, today there's a long Dhamma talk. 네, 오늘은 이제 긴 법문을 했습니다. Any question? 질문 있으신 분? Or any reports? 혹은 이제 얘기하고 싶으신 것 있으시면 얘기하셔도 됩니다.
Yes. Okay. I have a question because you study qigong, Yes. and like I've been thinking that like when I meet people with a lot of anger, I can feel the chi of the angered person, and Okay. And then. yeah, so like I sometimes blame the person for like giving me the anger, like the feeling of anger. But recently I've been thinking maybe like what happens in my mind or my heart chakra is my responsibility, but I still think that like I still blame the person for giving me such feelings. So what do you think? Like, what should I do? It's nothing different from, for example, the pain of the body or the noise from outside. They are unpleasant feelings. This is true, but it doesn't mean that you need to respond with aversion. Right? For example, when we are facing the pain in the knees, doesn't mean that we need to be angry to that. Right? Yeah. So it's the same thing. And what you call the energy from other people are just your sense objects. Something that you can know. But so what? It doesn't mean that you need to react accordingly. So what you're saying is that me blaming the person for the generation of the anger is not good, or like it's not. Of course, because blaming is a form of aversion. It's the reaction to their energy, right? That means you are not mindful at that time. So because I'm aversive to the anger energy. Yeah. But if you respond with mindfulness, just like when we can still respond to the pain in the body with mindfulness, then we can be peaceful. So even though the anger energy is there, I could still be peaceful. Yeah, it's nothing different from a ugly face or a strong noise or the thought in your mind, in your brain, right? They're just unpleasant sensual objects, nothing more than that. So I was thinking maybe like if I have like enough samadhi or like loving kindness in my heart chakra, maybe I can influence other people in a good way, but I shouldn't think that far, right? I don't think that it is kind of energy war. Okay. Just like when we are facing to our aversion in our own mind, right? Don't think that this is your enemy. You need to fight against it. Just be embracing and not attaching awareness. Just let it be. If the mind is angry, just let it be angry. You just embrace it and know it. But don't attach to it. Okay, I'll translate. Okay. 제가 이제 한 가지 질문 궁금한 게 있는데 이제 아자님가 기공을 하시잖아요. 그래서 이제 뭔가 화가 굉장히 많은 사람을 만났을 때 그 사람 화가 전이 되는 느낌이 가슴 차크라, 가슴 부분에 약간 느껴질 때가 있거든요. 그러면 이제 저 사람 때문에 내가 불편한 어떤 분노가 생겼다라는 되게 뭔가 탓하게 되는 그런 게 있는데 님께서 그렇게 생각하지 말고 이게 마치 이제 어떤 불편한 어떤 감각적 대상을 마주하는 것과 마찬가지로 그 분노의 에너지 때문에 내가 불편해하는 내 자신을 그냥 알아차리고 그거를 수용하고 분노 에너지조차도 그냥 수용하고 있으라고 하셨거든요. 그래서 제가 이제 그러면은 이 가슴 차크라에 안 좋은 뭐 이게 기분이 드는데 이제 내가 좀 더 뭔가 나의 평화로운 마음이나 혹은 자비를 키워서 다른 사람한테 긍정적인 에너지를 줄 수 있진 않겠냐 그랬더니 아자님께서 이거를 어떤 에너지와 에너지의 싸움으로 보면 안 된다. 마치 이제 우리 스스로가 일으킨 분노에 대해서도 그걸 없애려고 하거나 그걸 적으로 간주하지 않듯이
그거에 대해서 그냥 뉴트럴하고 이제 중립적이고 이제 편안하고 수용하는 마음으로 대해라. 남의 어떤 분노든 나의 분노, 내가 이렇게 분노든 그렇게 얘기를 하셨어요. If we face it with wisdom, then we are on the higher dimension, just like the space embracing all kinds of all the wind from all directions. It is unshakable because it's different dimension, right? The physical energy cannot move the space. The wind cannot move the space. If our mind is kept empty and non-attaching, so it is on the higher dimension than the aversions or energies from other people. 오케이. 그래서 이제 우리가 이제 그 집착하지 않는 마음을 가지고 그런 마음의 그 정서를 대하게 되면 우리는 다른 차원에 있는 것이 되는데 마치 이제 우주가 온갖 종류의 바람이나 이런 것들을 다 이제 그런 것이 일어나더라도 그냥 고요하게 있을 수 있는 것처럼 우리는 이제 완전히 다른 차원에서 있을 수 있게 됩니다. Although our body is still affected by, for example, hunger, right? Hunger can affect our physical body, but our mind can transcend it. 그래서 Our mind can go beyond. 마치 이제 우리가 배고픔을 느낄 때 몸에서는 배고픔이 느껴지면 마음은 그걸 넘어설 수 있는 것 같습니다. Sometimes the bad energy in the circumstance affect our physical body. This is true, but our mind can go beyond. 그래서 어떤 경우에는 이제 좋지 않은 어떤 에너지가 우리의 신체적인 몸에 영향을 줄 수는 있지만 사실 마음은 그 이상으로 넘어설 수 있습니다. And we are cultivating the mind. We are not cultivating the physical body or energy, chi. 그래서 우리는 마음을 수용하는 것이지 우리는 신체적인 몸이나 기를 이제 수용하는 것이 아닙니다. If our wisdom is strong enough, then we can transform the lower dimensions. 우리의 지혜가 이제 굉장히 강력하게 된다면 우리는 더 낮은 어떤 차원의 것들을 바꿀 수 있습니다. Actually, the mind is much stronger, or the lower forms of energy, such as manifestations of mind. 사실 우리의 마음이 더 강력합니다. 다 모든 이제 낮은 수준의 에너지들은 이제 마음의 어떤 표현일 뿐입니다. So cultivate the most important part of us. It is most worthwhile. 그래서 우리에게 있는 가장 중요한 부분을 이제 수행하려고 해서 이것이 제일 가치 있습니다. We just need to take care of the physical body, but this is not the goal of our practice. This body finally should decay, but we are cultivating the mind, wisdom. 그래서 우리는 이제 신체적인 몸을 이제 관리할 필요는 있지만 사실 이것은 궁극적으로 이제 몰락합니다. 그래서 우리는 마음을 지키게 됩니다. Actually, all kinds of feelings are the conditions of energy, the phenomena of energy. 그래서 이제 사실 모든 종류의 감정은 이제 에너지의 어떤 현상입니다. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. For example, when our eye sees, it's because of the light and it's because of the electricity in our nerves, right? These are all energies. 마치 이제 우리가 뭔가를 볼 때 이것은 이제 빛에 의한 것이고 그리고 우리 신경에 있는 전기 때문입니다. 이것은 다 에너지입니다. In the same way, when our ear hears, it is because of the sound. It's because of the nervous energies.
그리고 우리가 이제 뭔가를 들을 때 이것은 소리 때문이고 그리고 이제 진동하는 에너지 때문입니다. When our brain thinks, it is also a phenomenon of energy. 우리 뇌가 생각할 때도 이것은 어떤 에너지의 현상입니다. So all phenomena, all feelings that we can sense are all energies. 그래서 모든 현상, 우리가 감각할 수 있는 모든 것들은 다 에너지입니다. We are not cultivating energies. We are cultivating the mind, wisdom. 우리는 에너지를 수행하는 것은 아닙니다. 우리는 마음을 수행하는 것입니다. 그것은 지혜입니다. Okay. And I saw someone raise the hand, but I can't read the name. It's a Korean name. 이지선 보사님? 저 아까 스님한테 질문하려고 했는데, 가은 보살님께서 이렇게 질문에 답변해 주신 게 그러니까 비슷하게 이렇게 연결되는 것 같아서, 그냥 보살님 답변으로 저도 해결된 것 같아요. She had a question, Ah, but the answer was the answer to her question somehow. So okay. she has no questions now. Okay. All questions are also the phenomena of energy. 모든 질문들도 사실 그 에너지의 작용입니다. They are just the electric circuit in the brain. 뇌에 있는 그런 전자기적인 회로입니다. If we can keep our mind open and non-attaching, how can we have questions? 우리가 우리의 마음을 열려 있고 집착하지 않게 만든다면 우리는 질문들이 없습니다. And actually, this is the answer for all questions. 사실 이것이 이제 모든 질문에 대한 이제 답입니다. Right? Because this is the way to cultivate the mind. 그럼 왜냐하면 이것이 이제 마음을 이제 수행하는 방식이기 때문입니다. Just try to ask yourself if you have a question in your mind now. Try to answer yourself with this answer. Keep your awareness open and non-attaching. 그래서 스스로가 질문이 있을 때 스스로 이런 방식으로 한번 해결해 보세요. 그러니까 열려 있고 집착하지 않는 알아차림으로. If you still find that your question is not solved, then you can raise your hand now. 아직도 이제 질문이 이제 해결되지 않는다면 이제 손을 드시면 됩니다. Okay, always. Okay, you go. 지금 이완하는 걸 얘기 많이 해주셨는데요. 에너지도 얘기해 주시고 그랬는데 좀 오래전에 있었던 건데 오장애를 이완하고 내려놔야 되는데 많은 기억들이 많이 이제 좀 많이 없어지는 것 같아요. 그리고 예를 들어서 아파트 들어오는데 비밀번호를 눌러야 되는데 제가 한 2번 정도 기억을 못했거든요. 매일 하던 건데 그거 좀 여쭤봐 주세요. You told to relax the mind and 5 hindrances, but she gets forgetful. So she couldn't remember the password to her house twice. 그래서 당황스럽고 좀 내가 이게 치매가 빨리 왔나 이런 무서움도 있었고 당황스럽고 근데 누군가 도와줘서 다 열고 들어왔거든요. She was a bit taken aback. And someone helped her to get in, and she was worried that she might have Alzheimer's or something.
머리는 맑고 밝은데 그런 경험들이 있고 잘려서 her head is bright and clear, but she feels she experiences those things a lot. 그리고 가끔 자다가 일어나면 언젠지를 모르고. And sometimes when she wakes up, couldn't figure out what time of the day it is. 그리고 조금 그러니까 단어 같은 게 그 전보다 많이 생각이 안 나요. And she can't really think or come up with words. 그래서 한국에선 그러면 치매거든요. In Korea, it means Alzheimer's. 이렇게 수행을 just 열심히 하고 keep 있는데. mindful. 말씀해 주세요. 네. Yeah. Hello? Yes, can you hear me? Yes. So what do you think? Just keep mindful. 그래서 그냥 이제 알아차림을 유지하셔야 됩니다. 그죠? When we are mindful, then our brain is clear, and we can manage things in a better way. 우리가 이제 좀 더 알아차림이 있다면 뇌는 더 이제 맑아지고 우리는 모든 것들을 다 잘 관리하게 됩니다. Even in case sometimes we forget something. For example, when we wake up, we forget the time. Doesn't matter. We just know that it is now. 그래서 우리가 이제 일어났는데 몇 시인지 모를 때도 괜찮습니다. 이제 그저 이게 현재라는 것만 알고 계시면 됩니다. No matter there is a problem in your brain or not, just live at the present moment. 그래서 뇌에 어떤 문제가 있든 없든지 간에 그저 현재에 살고 계세요. 네. And be kind to everyone. 그리고 모든 사람에게 친절하게 하세요. 네. Including yourselves. 스스로에게도 마찬가지입니다. So if we are mindful and kind in this way, everyone will love us. 그리고 우리가 알아차리고 있고 이렇게 친절하다면 모든 사람들이 우리를 사랑할 것입니다. Even we don't have any memory, we can still be happy. 우리가 그 어떤 기억이 없더라도 우리는 그래도 행복할 수 있습니다. We don't need the past memory to prove ourselves. 우리는 이제 스스로를 증명하기 위해서 과거의 기억이 필요 없습니다. But the present can prove ourselves. 하지만 현재는 우리를 증명할 수 있습니다. Keep your mindfulness be open and non-attaching. 그래서 당신의 알아차림을 열어놓고 집착하지 않도록 하세요. And kind to all sentient beings, including yourself. 그리고 본인을 포함한 모든 살아있는 존재에게 이제 친절하세요. That's enough. 그것이 충분합니다. No worry. If things are going to happen, if things are to happen, if even we keep ourselves worried, it doesn't help the situation. 그래서 이제 모든 일은 일어나도록 돼 있는 것은 일어나게 되고 우리가 걱정한다고 하더라도 별 도움이 되지 않습니다. But if we can be mindful and kind, then we must be happy all the time. 하지만 우리가 알아차리고 있고 친절하다면 우리는 항상 행복할 수 있습니다. And actually, mindfulness will help our brain. 그리고 알아차림이 우리의 뇌를 도울 것입니다. You know there are a lot of old masters, old monks, aging 90 or more than 100. They never have Alzheimer's disease. 굉장히 많은 이제 그 높은 스님들이 이제 90이나 100세가 됐는데도 절대 치매에 걸리지 않습니다. Because of the practice of mindfulness. 알아차림을 수행 때문입니다. Okay. 나도. I have the exact same problem. I'm 27 years old.
That means you are not mindful. Just stay with your breathing more. Use it as your base for mindfulness. 제가 이제 저 정확하게 비슷한 문제가 있어가지고 이제 뭐 얘기 드렸더니 호흡을 이제 뭔가 알아차림을 대상으로 삼고 이것을 배경으로 삼고 알아차림을 하려고 하면 된다고 하셨어요. You know, once I have the how to say fungus fever, right? Fungus fever? Right? Is that am I speaking in the right pronunciation? And fungus fever or fungus fever. Dengue. dengue. Yeah, that's American. Okay. And dengue, and when it is nearly recovered, then I suddenly have some days cannot recall anyone's name. 오케이. 그래서 이제 댕기 바이러스에 걸리면 이제 그거에서 회복되면 갑자기 아무것도 생각이 안 납니다. And during those few days, I can't talk to anyone. 그런 며칠 동안은 나는 아무한테도 얘기할 수 없습니다. I can remember things I want to say. I know what I want to say. I know who I want to call, but I just can't translate it into language. 누구한테 얘기하고 싶고 누구한테 전화하고 싶고 다 알지만 그것을 언어로 할 수는 없습니다. This is because of the sickness, because of the brain. 그것은 뇌의 이제 병 때문입니다. So it shows that actually everything can be impermanent. Don't think that your brain function is belong to you. 그래서 이제 사실 이제 이것은 모든 것이 다 무상하다는 것을 얘기합니다. 그래서 당신의 뇌의 건강이 당신에게 속해 있다고 생각하지 마세요. What you can do easily every day doesn't mean that it can be so all the time. 그래서 매일매일 쉽게 할 수 있는 것이 항상 그렇게 쉬울 거라고 생각하지 마세요. But the mind has no change. 하지만 이제 마음은 변하지 않습니다. We can still choose to be mindful or choose to be aversive. 우리는 이제 알아차리고 있거나 혹은 분노를 가지거나 그런 선택은 할 수 있습니다. The wisdom is not in the brain, it's in the mind. 지혜는 뇌에 있지 않습니다. 이것은 마음에 있습니다. So even we have Alzheimer's disease, we still have wisdom. Even we have some Alzheimer's disease. 우리가 이제 알츠하이머가 있다 하더라도 우리는 아직 그래도 지혜로울 수 있습니다. So just try to cultivate the wisdom because it stays with the mind, not with the brain. 그래서 지혜를 닦으려고 하세요. 이것은 마음과 함께합니다. 그 뇌와 함께 있습니다. It stays with your awareness. 이것은 당신의 이제 알아차림과 함께합니다. It is the spiritual attainment of the mind. 이것은 마음의 이제 영적인 성취에 해당합니다. So just treasure our time, treasure all the present moments. 그래서 이제 지금 모든 현재들을 이제 소중하게 생각하세요. 네, 감사합니다. Okay, any more questions? 질문하실 분 있나요? My answer will be the same. 맞습니다. Megan, how are you? Hello, Ajahn. I'm very well.
Long time no see. Yes, yes. Do you keep your practice every day? No meditation, but I've been, I'm still learning and studying. I actually have a question that came up today, which is about conscious awareness. And today, when I was trying to contemplate this conscious awareness, I could see how what we see is the sight sense, and what we hear is the sound sense, and our thoughts are as The brain. a sense of. And there was a moment, I don't know how to put my question into words. You have dengue. I suppose my question was whether that was conscious awareness, but I don't know how to describe it, so I can't ask my question, I guess. But maybe you can share some insight about what the state of consciousness is without thought. That would be. Without thought. Actually, thought is the sense object of the brain, right? It's nothing different from the form to the eye. So thought is the object of the brain, or messages are the objects of the brain. It's nothing more than this. It is something outside. How do we define outside and inside? Outside means anything outside the senses, sense organs, 6 sense organs, not just 5. So including our thoughts, our emotions, our memories, these are something outside us. And what is inside? Inside is inside the sense organs. That means the mind, the consciousness. It is the knowing. So inside and outside is defined like this. So when we are sending our attention outside the sense organs, we are not mindful. For example, if we concentrate in thinking, in the thoughts, or in the emotions, we are not mindful. Just like we forget ourselves in the external forms or sounds, we are not mindful. But once we come back to the knower, to the knowing itself, we are mindful. So stay inside. We can still use our sense organs, but our mind is still inside. This is the way we practice mindfulness and samadhi. Samadhi means the mind is unshakable, is stable inside. Even our eye sees, our ear hears, our brain thinks, the mind is still inside. It doesn't go to the external objects. This is what we need to practice. Do I hit your question? I think so. I think it's, yeah. No, I think so. I think it's about deepening the practice. So it's, yeah. Let's stay at the present moment. The body and the functions of the body, including the brain, is impermanent. So we never know when it will have problem, when it will decay. Just prepare our mind, this pure awareness, well, with wisdom. Then no matter what we face, even facing the death, we can face it with mindfulness and wisdom. We see everything as impermanent, suffering, and non-self. That's enough. That's enough to cure all our sufferings of the mind. Just keep all our energy in practicing this mindfulness and wisdom. Okay.
I still find it difficult to be confident about when it is a when you talk about staying inside, I still find it difficult to be confident about whether it is an awareness or simply a rejection of the senses. Does that make sense? Like it's like I only know when I start thinking again and I see the thought, right? But when sometimes I'm feeling like in that feeling that you describe about being inside, because my awareness is not steadfast. So the thoughts that come in and out, and I can see how the thoughts are coming, arising and falling in and out, and how my awareness is not steadfast. And so, yeah, I don't. I'm making very sense. The real stillness of the mind comes from understanding, not from samadhi, not from a defense, any form of defense. It's not a rejection to the messages. It can open itself. Everything can come, but no attachment to them. The mind is, as I said, is the spaciousness, is the background of everything. So why not the sense objects? They are happening in the mind, actually. So keep our mind stable. It's only possible with wisdom, because we can never escape from all those sensual inputs, right? Our senses are always working before we die. So once we are still living, we must have brain functions. These are the objects for the brain. Even we are blind, we are deaf, but our brain is still alive. Otherwise, you are a completely dead person, right? Once we are still alive, we still have at least the sense object for the brain. So we can never escape from these objects. But keep our mind stable doesn't mean to fight against the objects. It is to open itself, open and non-attaching. Once it doesn't attach itself into the objects, then these objects do no harm to the mind. Do you understand? This is wisdom. This is a perspective. Once we don't forget such perspective, then our mind is stay with the wisdom. Then nothing can hurt the mind. It's open, but keep yourself non-attached. Thank you. Okay. God. Okay, choose a hand. Sorry, give me one more question. Then you see when the mind is mindful, it's like the defilements are the great heated delusion is like suddenly stop, and the thought also stop. So I can't see my thought anymore because it stopped when I'm mindful. What I experience are just feelings. So but when I'm not mindful, then the thought arises. So it's like am I suppressing my thought? Like when I'm mindful, why is it that the thought disappears? Everything disappears, except feelings arise. What you call mindfulness is when your attention is on something else, but not in the meaning of the thoughts. Then you cannot understand the meaning of the thoughts. But when your attention goes into the meanings, then you know the thoughts. You are in the concepts. But it doesn't mean that when we know the meaning, we are not mindful. It simply means that
it simply means that your attention is in the concept. You are understanding the concepts. But we can still be mindful at that time. But don't think that when you are mindful only when you cannot understand the meanings of the thoughts. That means that you are concentrating on something else. Then your brain is not working, it's not functioning in understanding the concepts. It's because of concentration. So when I not do mindfulness. when I do metta meditation, so it's like Yes. it's still mindful. That means you're concentrating in the metta. Let's say there's a thought, the thought arises, so the mind is still mindful of the thoughts. Yeah. So also that means when I am mindful, when I'm not, that means I'm not concentrating on the thoughts. Or it's not that the thought disappears. It's just just a matter of attention, where you are putting your attention to. Actually, attention is the energy of mind. The things you are paying attention to, you are giving energy to it. You are making it grow. Right. So when you're paying attention to anger, the anger grows. When you pay into attention to loving kindness, and loving kindness grows. Pardon, when I'm focusing on loving kindness. When you're paying attention to loving kindness, then loving kindness grows. Or grows. Grows. So when you're paying attention to the thoughts, then the thoughts are endless. Right? You think endlessly. So this is the energy of attention. Attention is energy, actually. And concentration means that you limit your attention to a certain object, but not anything else. This is what we call concentration. So you limit the direction of your energy. So only that object can grow in your mind. But when we practice open awareness, mindfulness, embracing and non-attaching, we don't need to focus attention onto a particular object. Just be open to the present moment. Then we can know things evenly. It happened in a kind of non-different base. You can know things as they are, know it evenly. And this is a better condition to cultivate our wisdom, to observe the principles of impermanence, sufferings, and non-self. Right? Yeah. Thank you, Ajahn. Very enlightening. Okay. So as I said, all the answers are the same. Open and non-attaching awareness. 가은 translation. 일단 그 명상을 할 때 이제 생각에 집중하면 생각이 사라지고 정서적인 느낌만 올라온다고 하셨는데, 아자님께서 그게 이제 뭐 사라진 게 아니라 이제 뭔가에 집중하고 있기 때문에 그런 현상이 일어나는 것이고, 그리고 이제 생각을 할 때 생각하고 있다는 것에만 집중하고 이게 깨어있으면 생각은 하되 무슨 뜻인지 모를 수도 있다. 그런데 이제 의미에 집중하게 되면 또 의미가 이해가 되고 그런 식의 현상이 일어나는데, 뭐 생각이나 뭐 이런 것들을 의미에 집중하고 있고 그것을 이해하고 있다 하더라도 알아차림이 안 되는 것이 아니고, 그러면서 그 과정에서도 충분히 알아차릴 수 있다, 뭐 이런 얘기를 하셨고, 그 다음에는 좀 잘 모르겠는데 어쨌든 뭐 현재에 깨어 있으면 좋다라는 얘기를 하신 것 같아요. If you want to practice your memory, then you need to practice the action of memorizing or remembering. Right? Try to remember something. This is to cultivate the function of memory in the brain.
그래서 이제 어떤 기억력을 이제 키우고 싶으면은 이제 뭔가를 기억하려고 노력해 보는 것도 중요합니다. 그래서 이제 이거는 뭐 이런 식으로 하시면 됩니다. For example, we can practice to remember the behavior sequence in our daily life. So when I walk into the door of the house, then I put down the key on the table, then I walk to the for example, the suitcase, and I take off my shoes or everything like this. You can try to remember the sequence like this. Then you have a good memory. 그래서 이제 현실에서 일어나는 여러 가지 행동들, 내가 했던 행동들을 하나씩 기억해 보는 걸 해보는 게 좋은데, 이제 뭐 문지방을 들어가고, 이제 뭐 키를 열고 놓고 이런 것들을 다 그거를 이제 순서대로 기억하려고 하는 것이 굉장히 도움이 됩니다. Just pay attention to what you are doing and try to make a mental note on it. 그래서 이제 내가 뭘 하고 있는지에 대해서 주의를 기울이시고 그것에 대해서 이제 정신적인 어떤 그 노트를 적는다고 생각하세요. And this is also a way to practice mindfulness. 그리고 이것은 또 마음, 그러니까 알아차림을 수행하는 방법이기도 합니다. Practice mindfulness and also training the brain, training the memory function. 그래서 알아차림을 수행하고 그리고 이제 기억력을 키우는 방식입니다. So you can practice in this way, and you can. 그래서 이제 두 분은 이제 이런 방식을 수행하시면 됩니다. But don't make your mind too stressed. 하지만 마음을 너무 스트레스 받게 하지는 마세요. To try to make a gentle note in the brain. 그래서 이제 좀 부드럽게 이제 다가가셔야 됩니다. 이제 부드러운 어떤 노트를 만드셔야 됩니다. For example, if you want to remember where you put your key, then when you put down your key, you make mental notes to yourself. It is here. 그래서 이제 키를 어디 놨던지 기억하고 싶으면 이제 정신적으로 이제 노트를 적으시면 됩니다. 키가 어디 있는지. For some important stuff, you can use such mental notes to reinforce it. 그리고 이제 중요한 것들은 이제 그런 멘탈, 그러니까 정신적인 노트를 해서 이것을 더 강화시킬 수 있습니다. The intensity of the mental notes depend on your samadhi. 그래서 그런 이제 정신적인 노트의 강렬함은 당신의 삼매와 관련이 있습니다. Okay, anything else? 그리고 더 질문하실 분 있나요? Today I asked question in an open and non-attaching way. 오늘은 제가 이제 좀 더 열려 있고 집착하지 않은 방식으로 질문을 했습니다. I'm open to all kinds of questions, but not attached to whether there's question or not. 저는 이제 모든 종류의 질문에 열려 있지만 이제 질문이 있고 없고에는 집착하지 않습니다. 오케이. 그럼 3배 합시다. 오케이, let's begin. Okay. If no question, then see you next time. 네. 감사합니다. Thank you, Ajahn. Thank you, Ajahn. Thank you, Ajahn. Everyone. Good night. Good night.